سلام به همه، خوشحالم که دوباره میبینمتون. خوش اومدید به کانال گرین هوم. امروز تو این ویدیو قصد دارم درباره یکی از فاکتورهای اساسی گیاهان برای رشد یعنی نور براتون بگم. همه موجودات زنده برای ادامه حیات و بقاشون نیاز به انرژی دارن. گیاهان هم از این هم مستثنا نیستن. گیاهان از طریق جذب نور توسط برگاشون و طی عمل فتوسنتز انرژی مورد نیازشون رو تامین میکنن. گیاه نور خورشید رو توسط برگاشون جذب میکنه، سپس توی نیروگاه‌های انرژیشون که کلروفیل ها هستن در سطح برگ این انرژی خورشید رو تبدیل به انرژی مورد هضم گیاه ATP یا آدرزین تریفسفات میکنه. برای پی بردن به اهمیت نور برای رشد گیاه شما رو دعوت میکنم که این ویدیو رو با هم تماشا کنیم. Light and plants. Light. Light is one of the most important factors for growing houseplants. All plants require light for photosynthesis, the process within a plant that converts light, oxygen and water into carbohydrates energy. Plants require this energy in order to grow, bloom and produce seed. Without adequate light, carbohydrates cannot be manufactured, the energy reserves are depleted and plants die. Plants require this energy in order to grow, bloom and produce seed. Without adequate light, carbohydrates cannot be manufactured, the energy reserves are depleted and plants die. The effect of light on plants' growth, quality, duration, intensity. Plants can be classified according to their light needs, such as high, medium, low light. Window direction in a home or office affects the intensity of natural sunlight that plants receive. Southern exposures have the most intense light. Eastern and western exposures receive about 60% of the intensity of southern exposures. Northern exposures receive 20% of the intensity of a southern exposure. A southern exposure is the warmest. Eastern and western are less warm, and a northern exposure is the coolest. Photoperiodism. Some plant species flower only when exposed to short periods of light, whereas others flower only after exposure to prolonged periods of light. This phenomenon is called photoperiodism. Photoperiodism. The former are known as short-day plants and include chrysanthemums and strawberries. The latter, known as long-day plants, include spinach and radishes. Day-neutral plants, such as tomatoes and cucumbers, are not affected by photoperiodism. Types of light for plant growth: A. Natural light. B. Artificial light. Natural light, sunlight. Without the sun, plants can't get the food they need to grow, reproduce and survive. Unlike animals, plants are autotrophs, meaning they create their own food source. Artificial light. Sunlight is the perfect source of energy for plants. However, sunlight is not available all the times and in all places. For growing indoor plants, we need to substitute sunlight with artificial light. Artificial lights vary by the way they produce light.
plant growth lamps, fluorescent light, vapor light, LED light. خب این ویدیو هم به پایان رسید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. در ضمن نظرات و پیشنهاداتتون رو برام کامنت کنید. اگه از من و ویدیوها و اطلاعاتی که در اختیارتون قرار میدم خوشتون اومده، لایک رو بزنید، سابسکرایب فراموش نشه، منو پشتیبانی کنید. این کار باعث پیشرفت من میشه تا بتونم کانال بهتری درست کنم، تا اطلاعات مفیدتری رو در مورد گیاهانتون در اختیارتون قرار بدم. آدرس اینستاگرام منو این بالا میبینید و چنل تلگرامم هم این طرف میبینید. خوشحالم که دوستانی مثل شما دارم. به زندگی لبخند بزنید و آزاد و رها باشید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.